হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাদেক হোসেন। আজকের ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে আপনি এই ট্রেনিং ভিডিওটি এডিট করবেন। এই ট্রেনিং ভিডিওটি এডিট করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে ক্যাপকাট অ্যাপ। তো আমি ক্যাপকাট অ্যাপসটা ওপেন করে নিচ্ছি। ক্যাপকাট অ্যাপসটা ওপেন হওয়ার পর আপনি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পর প্রথমে আপনার একটি ভিডিও স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন পড়বে, আর এই স্ক্রিপ্টে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনি ওইখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। তো আমি স্ক্রিপ্টটি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসলাম। তো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসার পর এখান থেকে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দেবেন। তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে ছবিগুলো দিয়ে ট্রেন্ডিং ভিডিওটি এডিট করতে চান ওই ছবিগুলো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবেন। তো আমি ছবিগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি। পনেরোটি ছবি সিলেক্ট হওয়ার পর আপনি অ্যাডে ক্লিক করবেন। তো এখন ছবিগুলো অ্যাডজাস্ট করে নেব। আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে প্রতিটা ছবি আমি অ্যাডজাস্ট করে নেব। তো ছবিগুলো অ্যাডজাস্ট করার কাজ কমপ্লিট। এখন প্রতিটা ছবির ডিউরেশন ঠিক করে নেব। তো প্রতিটা ছবির ডিউরেশন আপনি 0.6 করে দেবেন। তো আমি এখন সবগুলোর ডিউরেশন 0.6 করে দেব। তো ছবিগুলো ডিউরেশন দেওয়ার কাজ কমপ্লিট। এখন অডিওটি ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবো, আর এই অডিওটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনি ওইখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। তো এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর চলে যাবে ইফেক্ট থেকে প্রথমে শাটার ইফেক্ট অ্যাড করে নেব। তারপর এটা তো শাটার ইফেক্ট অ্যাড করে নেব। একটা ছবি গ্যাপ দিয়ে আমি শাটার ইফেক্ট অ্যাড করব। তো শুটার ইফেক্টটি অ্যাড করার কাজ কমপ্লিট। এখন যদি প্লে করে দেখা যেতে পারে। তো এখন চলে যাবো ইফেক্টে। তার জন্য ইফেক্টে গেলে ভিডিও ইফেক্ট থেকে আমি চলে যাবো পার্টিতে আসার পর প্রথমে আপনি নিয়ন ইফেক্টটি অ্যাড করে নেবেন। নিয়ন ইফেক্টটি আমি কপি পেস্ট করে ভিডিও শেষ পর্যন্ত কপি পেস্ট করে আমি দিয়ে দেব। ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। তো আবার চলে যাবো বেকে যাওয়ার পর ভিডিও ইফেক্ট থেকে চলে যাব কিট মাসে।
রিটমাসে আসার পর আপনি স্নোফল ইফেক্ট অ্যাড করে নেবেন। তো এটা প্রতিটা কপি পেস্ট করে দিয়ে দেব। তো এই ছবিটাতে একটা ইফেক্ট অ্যাড করে দেব। পার্টিতে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেব। তারপর আবার এটাতে চলে যাব। চলে যাওয়ার পর আবারও ব্ল্যাকটা করে দেব। তো আমার কাজটি কমপ্লিট। তো এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেব। তো অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার পর এখানে এক্সপোর্ট থেকে এটাকে রেগুলেশন 1080 করে তো আমার ভিডিওটি এক্সপোর্ট হচ্ছে। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।